ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு SRINI'S மேத். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி எக்ஸசைஸ் 5.3ல கொஸ்டின் நம்பர் 2. Question number 2. The equation of a straight line is 2 times of x minus y plus 5 is equal to 0. Find its slope, inclination and intercept on the y-axis. அப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நமக்கு ஸ்லோப், ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன், தென் ஒய் இன்டர்செப்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டை நமக்கு ஒய் இன்டர்செப்ட் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? 2 times of x minus y plus 5 is equal to 0. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனை ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்முக்கு மாற்றணும். இப்போ y is equal to mx plus c. இந்த ஃபார்மெட்டுக்கு மாற்றணும்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். தென் ஃபஸ்ட்டு 2x minus 2y plus 5 is equal to 0. நமக்கு y தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ x அண்ட் வேரியபிளை ரைட் சைட் மூவ் பண்ணிக்கலாம். minus 2y is equal to minus 2x minus 5. இப்போ divided by minus 2. So y is equal to minus 2x divided by minus 2 minus 5 divided by minus 2. Minus minus cancel. Then 2 also here cancel. அப்போ y is equal to x plus 5 by 2. நமக்கு ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்ஸ் என்னது? y is equal to mx plus c. அப்போ ரெண்டையுமே கம்பேர் பண்ணலாம். m position 1. இப்போ slope value is equal to 1. Then c ஓட பிளேஸில் 5 by 2. Y intercept is equal to 5 by 2. Next, angle of inclination. So slope angle என்ன ரிலேஷன்? m is equal to tan theta. அப்போ m ஓட வேல்யூ இங்கே 1 இருக்கு. tan ஓட அந்த வேல்யூ நமக்கு 1 வரும். So theta is equal to tan inverse of 1. அதாவது tan ஓட எந்த வேல்யூ நமக்கு 1? 45 degree. Theta is equal to 45 degree. Theta எதை மீன் பண்ணுது? Angle of inclination. Okay. The slope 1, theta 45 degree. Then y-intercept c value is equal to 5 by 2. Thank you.